Hello students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classroom in subject computer science. In previous videos you have completed the chapter 1. Today we are entering into the second chapter, programming fundamentals. Programming fundamentals. The first topic is generations of programming language. Today topic is generations of programming languages. Now today we are discussing a great topic, that is programming language. What is programming language? Why require programming language? Before that, so we are discussed in the previous video what is software. What is software? Software is a program. Software is a collection of programs that are designed to perform a specific task. That means computer hardware parts cannot work on its own. కంప్యూటర్లో ఉన్న హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ సొంతంగా పనిచేయవు. దే రిక్వైర్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హౌ టు పెర్ఫామ్. ఏదైనా ఒక టాస్క్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి, టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎలా చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ వాంట్ టు గివెన్ టేక్ దట్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ తీసుకొని రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలని చెప్తున్నాను. మరి రిజల్ట్ ఎలా రీడ్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేషన్ రిజల్ట్ గ్రేడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి? సో the computer hardware parts does not know that one. For that, the computer processor requires some instructions how to do that one. మన ఆ టాస్క్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది అవసరం. జనరలీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు యూ. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈజ్ అండర్స్టాండబుల్ టు ద మీ అండ్ యూ. నాకు మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. నేను ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మీకు ఇవ్వాలంటే మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఇవ్వాలి. మీరు వినే లాంగ్వేజ్లో మీరు అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్లో నేను చెప్పాలి. అంతే కదా? అంటే టూ పర్సన్స్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ దే షుడ్ నో ద కామన్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళిద్దరు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళిద్దరికి తెలిసిన లాంగ్వేజ్లో కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి. హియర్ ఆల్సో ద యూజర్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద కంప్యూటర్. The user has to give the instructions to the computer. So we have to know the language that is understandable to the computer only. సో కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేటటువంటి లాంగ్వేజ్లోనే మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Simple. The programming language is a language that is used by the programmer to give the instructions to the computer. అంటే కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఒక టాస్క్ని ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎలా ఇవ్వాలి? కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఇవ్వాలి. దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. So it is useful to create the programs that the computer can understand. సో కంప్యూటర్ ఏ విధంగా అయితే అర్థం చేసుకొని ఒక టాస్క్ని ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఓకే, ఆ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మాత్రం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేయాలి. దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సింపుల్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్. That means every software is created with the help of a programming language.
ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎలా క్రియేషన్ చేస్తామో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్తోనే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ప్రజెంట్ యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ, ప్రజెంట్ యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఫర్ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ కానీ, సో యూజ్ చేసే యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ, సో ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ are created with the help of a programming language. From the starting point of the computer introduction, now present days, the different computers are the different programming languages were used. అంటే కంప్యూటర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్ ఆర్ డివైడెడ్, దిస్ ఆల్ ఆర్ comes under the generations. There are the generations. So all the programming languages are classified into 4 generations. All are classified into 4 generations. One is first generation computers. So generally the first generation computer we can also call as a machine language. Initially starting days the programmers used to write the programs that in the form of the machine can understand. That is, the machine can understand only 0, 1s. We already discussed the computer processor, the computer CPU can know only 0, 1. So that means we are writing the instructions that is directly understandable to the machine. That is directly understandable to the machine. So that language is called as a machine language. In the initial stages, that is in the 1940s, that is in the first generation for example, total instructions are prepared in the form of 0, 1 only. That's why these instructions are called as a machine language instructions. So these are called as a binary digits. Simply you can say that first generation programming language, first generation language is a machine language. In this language the instructions, that is the programs are prepared in the form of binary digits 0, 1. So these instructions can directly understandable by the processor itself. So this is very faster to execute, this is very faster to execute, but human people cannot understand the program very easily. So the program prepared by one person, the program prepared by one programmer cannot understand by the other. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక డెవలప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాయేది కాదు, ఎందుకంటే కోడ్ మొత్తం కూడా 0, 1లో మాత్రమే ఉన్నది. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా 0, 1లో మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్. సింపుల్, ఇన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ టోటల్లీ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద 0, 1. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్. ది సెకండ్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ సమ్ codings are used. For example, to add two numbers they used to write add a b like this. So the add is a one code like that. So for example, they used to write one word like this, store A10 like this. So they used to write some mnemonics, they could say that they are called as a mnemonics, they are called as a mnemonics and then these are called as a mnemonics. So or some you can say that special symbolic codes, you can say that special symbolic codes. That language is called as assembly language. Second generation language is called as a assembly language. Similarly, second generation language is a assembly language. In assembly language some symbolic codes are used instead of binary digits. Now we have a doubt, sir, computer understand only 0, 1. How these mnemonic codes can understand the machine? So that the programmers also they prepared one software called as a assembler. These assembler will take these code instructions and convert into 0, 1.
The user will prepare these only. The programmer will prepare this code only. But the machine can, the assembler can translate the code into 0, 1. So that is called a translator. You can say that translator. Assembler is a translator. That is a second generation language. Simply, in second generation language, some symbolic codes are used. That symbolic code language is called as a assembly language. This assembly language instructions are translated into machine language by using assembler. An assembler is needed in order to translate an assembly language program into object code, that is machine code, executable by the machine directly. So that is a second generation language. So in the second generation language also some problems. Then another programming language was introduced that is called as a third generation language. That is called as a third generation language. So the in third generation language you can say that high level language. The third generation language you can also say that it has a high level language. In this one high level language you can write the programming code just like in English statements and our mathematical symbols. In high level language program your instructions can be prepared just in with the English words and a mathematical symbols. So for example, to add two numbers we used to write like this: C is equal to A plus B. That means add A value and add B value and the result will be given in the C. To store any value they used to write A is equal to 10. So just it is in our mathematical statements. These are some mathematical statements. So for example, to display the any value, some general English statements are used. So some mathematical symbols, mathematical statements are used in high level languages. Okay. So generally there are many high level languages in the market. There is the C, C++, Java, these are all high level language. So what are the programming language that were studied in the first sem, that is a C language is a high level language. Okay. Now you have the doubt, sir, how these high level language instructions can be directly converted into machine language. So by using the compiler or interpreter. So there are the two translators are there, one is a compiler, one is the interpreter. These compiler or interpreter can convert the high level language instructions into machine language. Machine language. Again we will come into the compiler about the compiler later. So compiler ante endi, interpreter ante endi tarvata manam discussion cheyadam jarugutundi. So this is about the third generation language. Simply in third generation language is called as a high level language. In high level language the programs are prepared or instructions are prepared just like English statements or mathematical symbols. So there are many high level languages, C language, C++, Java, .NET, these are the different third generation languages. So after the third generation languages, some another fourth generation language was introduced for data storage purpose. That is a database languages for processing the only data. So we already know that starting మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మనము కంప్యూటర్స్ అనేది ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ ఆ టైప్లోనే లాంగ్వేజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే మనం డేటాని ఎక్కువగా స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నామో డేటాబేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో 1970స్లో ఆ టైంలో డేటాబేస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎనదర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ అ ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో జనరల్ SQL or DB2 these are called as a fourth generation language. These fourth generation language mainly purpose of storage and maintaining of the data, not calculations. Calculation purpose కాదు, there is no calculation. They are mainly purpose of storing the data and accessing the data. ఒక లొకేషన్లో ఒక కంప్యూటర్లో డేటా ఎలా స్టోర్ చేయాలి, ఆ డేటాను ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒకసారి డేటా స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా మీద సెవరల్ రిపోర్ట్స్ క్రియేషన్ చేయాలి. ఆ రిపోర్ట్స్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి, ఆ పర్పస్లో డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్
generations of programming languages. Okay, so మనం ఏం డిస్కషన్ చేసినాము. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ generation language is called as machine language. Instructions are prepared in the form of 0, 1. Second generation language is called as a assembly language. In assembly language, subcodes are used. These codes are called as a mnemonics. So these codes can be converted into 0, 1 by using assembler. ఈ కోడ్స్ అన్నిటిని కూడా మరి 0, 1లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అసెంబ్లర్లో ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి సార్? మిషన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ 0, 1 బట్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ కోడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, థర్డ్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్. థర్డ్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. High level language. In this one we can write the statements, we can write the instruction with a general English statements and some mathematical symbols. Here we use compiler or interpreter. Both are used to convert high level language instructions to machine language. Why we have to convert high level language instructions to machine language? High level language instruction machine level language enduku convert cheyali? The computer can understand only machine language. Computer can understand only machine language. Human beings can understand easily. High level language can understand human beings. So these instructions can be converted into computer by using compiler or interpreter. Okay, assembly language instructions can be converted into machine language by using a program called as a assembler. So this is a programming part. Now introduction about the program. So in the okay students, so if you have any doubts, call to my personal number 8919327907 or WhatsApp to 9177933967. వాట్సాప్ చేయాలనుకుంటే దీనికి చేయండి, ఫోన్ చేయాలనుకుంటే దీనికి చేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్.